Nu kör vi igång tycker jag. Välkomna allihopa. Och ni som sitter på länk är också varmt välkomna till vår Meetup. Vi har kört lite fika och lite gött snacka nu en stund. Så det också kommer igång. Så det här är en del av vår teknikgrupp då, som vi försöker samordna. Vi har gjort ett par stycken innan. Jag vet inte om ni har varit med på någon förut. Men vi försöker göra dem lite återkommande. Höstas var det lite dåligt med evenemang, men våren innan där så hade vi en hel del tillsammans både med Microsoft och VMware och AWS. Då. Så idag gör jag det här tillsammans med AWS. Vi har en kille med oss på länk som ska presentera lite senare. Och vi kommer börja med att göra en presentation från Johan som kommer snacka data sense. När vi kommer framåt här så kommer vi försöka fortsätta testa på att göra de här hybrideventen. För idag har vi som sagt lite personer som sitter hos oss och tittar. Och sen så har vi lite folk med på länk också. Och om det är några problem med ljud eller bild så får ni skriva det i chatten, så kommer jag ha koll på det lite under när Johan presenterar. Men jag tycker vi sätter igång, så jag lämnar över ordet till Johan. Tackar. Ja, Cloud Data Sense. Det är vår produkt för att titta in i datamängden hos våra kunder. Och varför tar vi det här steget då? Från att skydda och frakta och leverera information snabbt. Och det är ju för att marknaden utvecklas, legala krav kommer, kundkrav kommer på att säkra hur den här mängden information som företagen har samlat på sig hanteras och lagras. Så utmaningarna är ju här nu att det har kommit ett antal privacy-lagar som kommer in över landet eller över världen egentligen. Och i data governance nu så ingår ju inte bara då att säkra backuper och arkiv ur legala krav utan också åtkomstkontroll in i det hela. Och manuellt med dagens datamängder så blir ju det här ett väldigt personkrävande arbete. Så det handlar ju som så mycket annat om att automatisera uppgifter och få ut automatiserade rapporter för att kunna ta taktiska affärsmässiga beslut. Och även något som har varit på tapeten i en förlängning av det här Zero Trust, där man går egentligen från att ett nätverk anses tryggt och så har man en brandvägg som skyddar mot det stygga internet eller det osäkra sidan. Så börjar man ju nu mikrosegmentera information eller nätverk för att information då ska komma på rätt plats och hanteras av rätt personer. Och hur gör man det här då? Ja, i första steg, och det här upplever jag personligen att många företag ligger lite efter på, det är att klassificera sin data. Vad finns på filservrarna? Vad finns i databaserna? Vad finns i de nya molntjänsterna? Och är den personlig? Är den känslig? Är den affärskritisk? Sådana saker blir ju nu viktigt att också då i sin strategi. Vad får vi lägga i molnet? Vad kan vi lägga i molnet? Vad kan vi lägga ut hos en serviceprovider? När det kommer en fråga om vilken sorts personlig information, vad lagrar ni om mig? En sån här subject inquire. Så behöver man kunna svara i en timely manner som de brukar säga. Så det här är ju då vad vi försöker göra med Cloud Data Sense. Så enkelt är att Cloud Data Sense går igenom innehållet i datat och försöker klassificera den efter både regular expressions men också AI i form av meningsbyggnader. Och det här kan man då göra över hela företaget på alla olika resurser. Och den kommer då att flagga upp var någonstans är känslig information lagrad och hur skyddad är den. För att just mäta upp det här. Och det här sker ju regelbundet i bakgrunden. Och här kommer ju också inte bara compliance-krav utan även möjligheter till besparingar genom att leta efter filer som inte har rörts på 7-8 år. Kanske kan flyttas till ett arkiv eller kanske till och med tas bort. Och bör kanske till och med tas bort. Så det finns både kontrollaspekter och pengaspekter i det här att hålla koll på det här. Och
Och hur har vi implementerat det här då? Cloud Data Sense är ju namnet. Det är ju en del av vår molnlösning. Eller våra molntjänster. Och den är ju då i det här fallet, den finns som hybrid. Så att man har en connector som man installerar och det är kopplingen tillbaks till vår kontrollpanel där vi har även då samlat våra molntjänster som Cloud Volume Ontap och Cloud Backup Service och Cloud Insight. Det finns många tjänster som börjar på cloud med NetApp nu. Och i den så då installerar man den här Cloud Data Sense-motorn. Och det är den som bygger upp och innehåller indexet av ert data. Och den kan ju placeras då i en tenant eller on-premises. Och Cloud Data Sense finns nu även i en dark site-variant. Där ingen koppling sker mot molnet. Men som ni ser här på bilden så i och med att det är Cloud Data Sense-maskinen som har indexet. Så redan om man har den on-premise så ligger liksom indexdatat hemma på kammaren eller i tenanten, inte ute hos oss. Utan det är kontrollpanelen som går via molnet. Och vi kan koppla oss mot ett stort antal tjänster som Ontap Cluster naturligtvis, men generell SIFs, NFS, databaser och S3-kompatibla bucketlösningar. Där vi då kan plocka ut information och indexera informationen. Coolt. Jag hoppar in med en fråga här. Och, hoppas jag. Och om ni har någon fråga i rummet så är det också bara att fråga. Eller så på Zoom så går det också bara att skriva chatten. Men vad är liksom det största... Nu grillar jag dig lite här också då. Men vad är den absolut största anledningen till att man skulle köra Cloud Data Sense från ett företagsperspektiv? Varför ska man göra det här? Och hur kommer det sig att NetApp har gått in i det här? Den här teknologin som kanske inte är helt jämförbar med bara datalagring. Ja, men det är en bra fråga. Och egentligen den kan ha lite olika svar beroende på exakt vad företaget letar efter. Att få en överblick om vilken information man har och vilken typ av information som ligger öppnar ju upp möjligheter att flytta data till molnet eller kanske till och med hämta hem data från molnet in till ett datacenter för att någonting har smugit iväg som det inte ska. Så det är grunden av att veta vad man har för data styr ju då taktiska beslut av var ska jag lagra den, vilka tjänster kan jag köpa. Och sen får man de andra effekterna på köpet. Lagrar jag data på fel ställe? Skulle jag kunna rensa upp? Har jag dubbletter? Ligger det fel? Som leder då i det kontinuerliga arbetet av att hantera sitt data. Ja, men precis. Så det gör egentligen att vi kan identifiera personuppgifter. Så att om jag ringer till dig som företag och säger att jag vill veta mitt personnummer är det här. Jag vill att ni tar bort all information som ni har på mitt personnummer enligt GDPR då, så man kan göra det. Och det är kanske inte alltid helt enkelt då, att göra det. Men med den här så vet jag att man kan söka upp liksom, en person som därifrån tar actions på det. Kommer även att visa det lite senare. Det är perfekt, toppen. Och även, jag tänkte på något mer men nu så har jag glömt det. Ja, men förlåt, kör på. Så det här är installationsalternativen, hur arkitekturen ser ut. Och ska vi se, byter vi. Så det här är då de möjligheter vi har att interagera med olika datakällor. Jag menar, det är klassiskt våra produkter. Det är våra molnleverantörerna, tjänster som de har byggt på våra produkter. S3-kompatibel bucket, vilket kan vara storage grid från oss on-premises, men det kan vara de flesta andra då, som följer Amazons S3-standard. Vilket blir också Azure Blob som ni ser nere till höger. Vänster blir det kanske för er. Vi kan koppla oss mot diverse kända databaskällor. Vi kan koppla oss mot OneDrive. Vi kan prata med SAP HANA. Kommer snart SharePoint och Exchange. Och en grej i det här som jag tycker är jättespännande är att om man kör den i molnkopplad deployment, då har Microsoft ju en motsvarande tjänst som heter Azure Information Protection som skriver in
informationsklassificeringslabels i dokumenten som sedan fångas upp av Microsofts OneDrive-agent och Outlook och Word och Exchange kan se de här och man kan lägga på regler. Och vi integrerar med den, vilket gör att vi ser de labels och Cloud Data Sense då kan användas för att labla upp en mängd data som man har on-premises för att sedan luta sig mot Office 365s hantering där exempelvis en Exchange vägrar att skicka ett mejl med ett dokument markerat som företagshemligt utanför organisationen. Så det kan man sätta upp idag. Så det tycker jag är väldigt spännande, speciellt då i och med att vi också nu kommer in och kunna borra oss in mot Exchange, SharePoint på sikt, men även då in i databaser och kolla de delarna. Och det kommer jag också visa lite grann senare, även om min demomiljö inte är kopplad mot Azure Information Protection. Och ja, vad möts man då när man loggar in här? Vi startar med det här Governance Dashboard som är uppdelad i egentligen olika sjunk. Överst så har vi Data Saving Opportunities längst upp till vänster om ni tittar på bilden. Där vi letar efter duplicerade filer och det gör vi en hash på alla filer för att se så att även om man har döpt dem olika, om ettorna och nollorna ligger i samma ordning så är det samma fil. Vi letar upp non-business data, vilket effektivt är allt utom Office-paketet. Loggfiler, binärfiler och sånt som ligger och skräpar så man vet var man har dem. Och stale data är filer som inte har modifierats på över 3 år. Så redan här kan man få en liten överblick på har vi någonting som ligger och skvalpar i vårt datalagring som vi kanske kan göra någonting av. Sen så kommer vi in också på policyn. Där det finns ett antal färdiga policer som vi har. Där de har fångat upp och sett att här har vi ett knippe GDPR i det här exempel data och HIPAA som är en amerikansk hälsostandard. Så de har fångat upp. Sen kommer vi in i en mer overview där man faktiskt kan plocka ut en rapport på vad har vi för data, hur ser det ut som man kan ge till cheferna för beslutsunderlag eller för om det är en audit av något slag. Vi kommer under och ser de olika grunddatakällorna då, typ här ser vi CVO, OneDrive, S3, annat. Vad vi har sett, hur många filer om de icke-personliga, personligt och känsligt. Vi får även upp en flagga nät på om vi har öppna permissions kan de här komma åt från everyone. Har vi en S3-bucket som vi har glömt att låsa ner. Det har hänt. Ute i det vilda. Samma sak på file shares, just för att säkra åtkomst att man inte har lagt någonting där det inte får vara. Vi får lite övergripande information om hur gammal data vi har i alla miljöer och hur stora filerna är. Och så avslutar vi med klassificeringsbitarna där vi då ser, vi kan leta i text och se om det här är en resumé eller en legala dokument. Har vi en fråga? Ja, vi har en fråga på chatten. Vad heter Microsoft-produkten som jackar ihop med DataSense? Azure Information Protection. Och faktum är att längst ner till vänster, de labels som man ser där kommer från Azure Information Protection. Så det byggs på att någon sätter upp en AIP-instans och bestämmer lite labels. Och sen så kan vi läsa dem och även applicera dem på datamängden. Jag kan visa hur det ser ut, men jag kan inte göra det sen. Ja. Så det är liksom en grundövervy och det är här man startar när man kommer in i miljön. Så kommer vi in på Compliance Dashboard. Här får vi in, liksom, är det grönt, är det gult, är det rött? Jag gillar det, det är människovänligt, det är lätt att prata om. Effektivt personlig data, det är e-mailadresser, kreditkort, IBAN, personnummer liknande. Vi gör det här via regular expressions. Så vi kan tugga igenom en textmassa och så letar vi efter dem. Och så fångar vi upp det här om det dyker upp i vissa trigger points som jag har typ
En fil som innehåller mer än 5 eller 10 e-mailadresser kommer att flaggas upp. Men har du en fil med en e-mailadress, då är det inte riktigt, då låter vi den passera. Sen så har vi då känslig personlig information. Och här kommer AI in och tuggar igenom texten och försöker reda ut saker och ting. Och känslig personlig information är ju politisk åskådning, sjukdomsfall, liknande saker. När vi kommer in till det då, så blir det ju, när vi ska läsa brödtext så kan AI idag engelska, tyska och spanska. Som vi kan tugga igenom. Så svenska är inte ännu. Men kommer upp ett case så har vårt utvecklarteam sagt att beroende på hur stort case det är så kan vi träna upp AI på fler språk. Men det är då man startar med, och det är väl rimligt. Täcker man engelska, tyska och spanska så har man tagit en ganska stor del av västvärlden. Kategorier. Kan nämna det. Tydligen så kan den sniffa reda på om det här är en NDA, om det är på engelska, kan vi fånga upp den. Om det är RFI, RFP kan vi fånga upp förutsatt att det är några språken vi kan. Även POs och balansräkningar kan vi fånga upp inom kategoriseringen. Och i den här compliance dashboarden, det är där vi kan också då plocka ut den, hur bra är vi på att skydda våra personuppgifter och även göra då en sån här data subject sökning där vi får ut en rapport i Word-formulär då, som är tänkt att vara ett skelett för att sedan fylla på med text runt varför man gör det här och så vidare. Och efter det då, när vi kommer in i de här bitarna, så har vi pratar in oss databaser. För det blir, hur mycket egna regler kan vi lägga till? Än så länge så har vi de färdigdefinierade reglerna som vi jobbar runt. Men har man en databas så kan vi fånga ut information därifrån. Men vi kan också använda Data Fusion för att hämta ett fält i databasen. Och då kan vi använda den för att söka efter ostrukturerad data innehållande, i det här fallet, Customer ID. Jag har tyvärr inte hunnit få en sån på plats för demo. Men jag har databaskoppling och så vidare. Men idén är att bygga en HR-databas och en säljdatabas. Plocka ut lite filer och lägga dem på lite blandat för att se hur den fångar upp det här då. Men effektivt är att in i databasen, plocka en tabell. Det datat kommer den att leta efter i ostrukturerat data. Så här kan man ju då se om en PO eller en säljorder eller någonting har ramlat ut och hamnat på en OneDrive eller en bucket eller ja, där det kanske inte ska vara hemma. Så det låter spännande. Så hur ser det här ut? Du är sugen på att se det. Jag hoppas det. Jag har dukat en massa. Jag skulle se. Så. Men Johan, hur svårt är det att komma igång med det här? Om man säger att man tar steget och vill du testa? Vill du testa i molnet helt och hållet så är det väldigt snabbt. Du går in på cloud.netapp.com, registrerar dig där. Därifrån så kan du då välja att starta Cloud DataSense. Den första terabyten är gratis, så det är den licensen som jag faktiskt lever på i det här demot. Så det är en bra sätt att komma igång. Sen så är prissättningen per terabyte och månad, klassisk molntjänst. Så man kan bygga upp den, låta den gå under en längre period, en del operations, men också att ha den som en assessment inför en molnresa när man ska börja titta på vad kan vi flytta till Office 365, vad kan vi flytta till Azure eller det var det samma, men AWS eller Google. Vad har vi för data? Vad kan vi börja titta på? Men också ur migreringssyfte. Vad ska vi flytta? Vad ska vi spara? Vad ska vi radera? Ur en vanlig uppgraderingsjobb. Och kör man helt och hållet i molnet, säg att man har en tenant uppsatt. Då har vi färdigbakad appliance som trycks ut via Cloud Central hos oss i er tenant. Och sen så då får man koppla den till de datakällor man vill ha. Vill man köra det on-premise hemma på kammaren,
Då får man installera en Linux-maskin och så installerar man Cloud Data Sense mjukvaran i den. Då behöver man också en konnektor rullande i sitt datacenter. Värt att nämna att en konnektor räcker, så att säg att man redan har spunnit upp en tenant i AWS med en fast länk emellan. Då kan man deploya konnektorn i molnet och sen så kan den i sin tur då prata med Cloud Data Sense-instansen. Värt att tänka på är att i och med att den går in och läser alla filer, för det enda sättet att klassificera datat, så är det en fördel att ha den nära den största datakällan. Just ur ett bandbreddstekniskt perspektiv och dataöverföringsperspektiv. Så det är en hyfsat låg tröskel att komma igång. Man vill testköra i båda scenarierna. Främst molnet av sin natur. Men om man är, så att man är en kommun eller publik sektor som inte får använda molnet alls? Då är det darksite-kopplingen. Den är lite mäckigare att komma igång i allt, just för att den inte pratar med molnet. Vi har professional service som kan hjälpa till. Det går relativt snabbt, ett halvdagsjobb att komma igång. Och då har man infrastrukturen på plats. Och då pratar den inte med molnet överhuvudtaget. Och faktum är att det är precis så som, jag ska se, jag flyttar över den här till rätt skärm, som det här ser ut. Där kom den. Så det här är jag upplösning på det här. Så det här är en darksite-implementation rullande i labbet hos Arrow. Effektivt, den består av 2 komponenter även den. Det är en konnektor som är basen, och sen så då har vi även då anslutit Cloud Data Sense i den. Och jag vet inte om ni har sett den, men grunden är att i den här canvasen så har vi fått upp Gemini som är vårt Ontap kluster. Så vi kan se den. Och beroende på hur den är uppsatt, så om man markerar den så kan man slå igång Data Sense nere till vänster här. Och då kommer den att gå igång och jobba mot Ontap-systemet helt och hållet. Så länge den då kommer åt alla volymer med de rättigheter som vi har. Och Data Sense, vi går till konfigurationen på en gång. Så jag har kopplat den till mitt demo AD för att få ut AD-information om användarna som brukar systemet. Jag har 3 stycken, effektivt så har jag 2 stycken. Jag har en MySQL som rullar en liten hårddatabas som jag hittar på internet. Och sen så har jag en fileshare där jag har stoppat in lite blandat data så att systemet ska ha något att fundera över. Och har man då en Ontap, när jag gör reklam, så dyker den upp här. Den hittade den i och med att jag la till den i canvasen. Och går jag in här då ser jag, så här ser vi alla våra volymer som ligger och skvalpar. Och vi har generellt 3 lägen. Av, Cloud Data Sense struntar i den. Map, då går vi in och så går vi igenom filerna. Vi kollar gamla de är, vi bygger hashar, vi letar efter dubbletter. Vi gör lite allmänt fix. Map and classify, då går vi in och läser inne i filerna. Så det här, om vi ska leta e-mailadresser och annat, då är det map and classify som gäller. Ska vi bara ha en generell överblick på hur många var dokument och hur gamla dokument jag har, sånt, så funkar map. Och det här är ju också styrning på hur stor bandbredd som vi kommer att käka av på nätverkslänkarna. För effektivt så går vi bara in och gör en dir genom alla filsystem och lägger in i databasen. Alternativt så läser vi effektivt alla filer för att reda ut vad finns i dem. Så. Här det är väl inte så jättespännande, vi kan se. Jag har en fileshare. Jag kör mapper classify. Det här är en vanlig SIFS-skär rullande på en Windows Server 2022 tror jag hittar på internet.
här är faktiskt Microsofts demo. Jag har en databas rullande. Ja, det var fel. Ursäkta. Jag har flyttat upp på sig. Det var ju halt. Jag har en MySQL-databas rullande, en HR-databas och en employee-databas som jag också hittade. För jag var inte helt nöjd med vad som kom ur HR-databasen med sampledatat. Men det visade sig att ur att leta personuppgifter var employee-databasen ännu sämre. Vilket jag inte var beredd på, för jag trodde det skulle vara personuppgifter där. Men, ja. Så här är det av och på i databaser. Och det här kan ju då vara en databas man har on-premise eller en databas som man kör i molnleverantör. Så länge vi har en någorlunda vettig länk. Så vi går tillbaka här och startar där vi startar. Så här ser vi då savings. Ja, det är inte så jättespännande. Jag har 203 megabyte spritt på 210 filer och 7 tabeller i en databas. Det är inte jättestort. Men nu har ju inte du så mycket data. Om man har liksom flera hundratals terabyte som man ska skanera om, så kommer ju de där siffrorna se. Då sticker de ju iväg, ja. Ganska annorlunda ut. Ja. Och enda skillnaden, för det finns ju 1 terabyte gratis licens. Yes. Enda skillnaden då är att siffrorna kommer vara högre. Så säger man skannar mer data. Ja. Man får ju all funktionalitet. Funktionaliteten är samma. Ja. Det är bara en mängd. Så det här är gratislicensen. Man ser här. Så jag har förvånansvärt mycket kvar. Och man kan ju tänka sig då om man upptäcker att man har liksom, 2 terabyte som är duplicerad data som man då kör delete på, så blir det ett... Precis, vi kan gå in här på förekommande anledning då. Duplicerade filer. Filer som finns duplicerat. 14. Så om jag väljer att jag vill titta på det, då kommer jag in i investigation-fliken. Och här har den då samlat upp dubbletter. Och jag laddade ner några CV-templates från internet. Så det ska inte vara riktiga personer. Och sen så la jag om dem lite grann för att den gör en hash. Så att jag gör bara flera kopior och samma blir inte så spännande. Det blir inte så. Och så gav jag lite olika namn. Så vi har här, kan du se att det faktiskt innehåller personlig information. Här är något, en PowerPoint som den har blivit upprörd över. Vi har lite CV:n, vi har lite dubbletter, vi ser de kommer igen här. Då kan man gå in på Arne Larssons CV, fäller ut den här. Då får vi lite information om vad vi har hittat i den. Den här ligger i CD Skärs Common HR CV Arne Larsson. Det är min fiktiva HR-avdelning. Arne har sökt jobb på ett företag. Vi ser här att den har förstått att det är en resumé. Den har hittat 2 dubbletter på den. Och när den senast modifieras så ser jag då jag dukar den här miljön. Det man kan göra här nu, och det här är internt för då den gruppering av människor som är ansvarig för innehållet i datamängden. Det är att man kan dels lägga på en tagg. Och det här är en tagg som bara finns i Cloud Data Sense. Det är för arbetet. Så vi kan tagga den här med HR exempelvis. Resumé. Ja. Resumé. Jag kan stava. Så, tjong. Jag får spara inte det. Så, nu har den fått en tagg. Så vi vet att det här är en resumé. Är man flera som jobbar så kan man lägga den till någon som är ansvarig för den här datamängden. Så att det kan vara jag eller John eller Kenneth som är ansvarig för det här. Vi kan även välja att kopiera filen, flytta filen eller ta bort filen härifrån. Vi har insett att det här är vad vi kan göra in i Cloud Data Sense. Så att vi kan liksom, de som jobbar med innehållet i informationen, det här kommer att bli deras arbetsplats. Och går vi in och ser här att det är dubbletter så kan vi gå och titta på den. Då ser vi här att den ligger i de här 2, den här specifika filen. Den här ligger i kontor. Nu ska vi se där.
Ja, den verkar tycka att den ligger på samma ställe. Nej. Var det ena och kom och var det ena. Jaha, se där. Det är hemmakatalogen. Jag såg inte den. Nu har jag rätt ut det här. Och vi kan även se då, om vi går in här, då, vad är det för någonting som vi har varvat upp över? Jo, det är en e-postadress. Har vi fångat in. Vi har kategoriserat det som en resumé. Vi har också hittat att det finns en e-postadress. Så där kan man ju se att duplicerade filer vi kan leta efter. Non-business data. Det är ju effektivt icke-office-filer. Om vi går in hit och tittar, hamnar vi på samma. Så ser vi här att någon definitivt har glömt att installera det liggande i någon av filkategorierna. Man kan ju även då sortera på lite mer känslighet här inne. Det vill säga att vi vill bara ha exe-filer. Ja, så tog den även dela. Men binärfiler då, klassar de här från. Så vi kan välja efter vad den har bestämts ligga in där baserat på vilken kategori. Stale data, det är gamla filer som ingen har pillat på över 3 år. Går vi in där så ser vi då att här har vi också en installerare som jag la in som exempel. La den på Old Project. Målet är att pilla på creation times här för att få en lite mer att suga på. Men jag hittade inte, jag kunde inte göra det tillräckligt volym på SIFs skär. Jag är för dålig på PowerShell. Så då får vi upp, vi kan se då, samma flaggningar och sånt. Så här är ett sätt att leta efter eller se då vad finns det något gammalt som vi vill bry sig om så vi kan hiva. Personlig data, hittat 3 föremål med high risk och sen har vi hittat någonting som är äldre än 30 dagar som går under PSI DSS. Vi kan gå in på view all här och se vilka policies som den, det är de här 3 som den har reagerat på. Så här har vi då hittat employee CSV. Den har hittat en massa e-mailadresser i en kommaseparerad tid. Och den har också hittat kreditkortsnummer som jag laddar ner för att den ska hitta det. Det var någon snäll ryss som sålde dem. Så att den plockar upp sådana saker som den var lite känslig. Och här ser man även då att nu har den hittat, det är 2 filer men en strukturerad. Så i tabellen employees i HR-databasen har den hittat någonting som den funderar över. Går vi in där, då ser vi att det finns en tabell som heter e-mail. Och där ligger en massa e-mail liggande. Så jag har vi fångat upp att här har vi personuppgift liggande i en strukturerad databas. Som vi kanske eller kan eller kanske inte kan flytta till en målleverantör. Eller bara beroende på. Det här tycker jag är helt okej. Så vi får upp lite data runt det här. Vi går in, vi ser här. Jag har då file shares och database. Databasen innehåller inget känsligt medan tydligen så ligger det ett fält med sensible personal information och skvalpar på en file share. Jag har inte heller satt upp permission-delen här så den har inte funderat så mycket på huruvida filerna har fel eller inte. Det är fel rättigheter. Vi får lite data på filerna. Vi ser här att jag har 10 stycken HR-resuméer. Jag har 89 binärfiler liggande. Jag har ett gäng pdf-er, lite dela jag kan städa på. Den här är ju släckt eftersom det här är en dark site-implementation så den kan inte prata med molnet och då funkar inte Azure Information Protection. Rimligt. Innan vi går vidare där, Johan, jag tänkte på den på permissions-fliken. Yes. Den borde ha varit hyfsat relevant med tanke på någon incident med 1177 och liknande där man lämnar S3-buckets helt öppna publikt. Så Ja. då kan man använda detta för att se det, men även file shares och NFS export. Är de vidöppna för alla eller är de någon form av nedlåsning i filerna? Så att den kommer att flaggas upp här med den klassiska gul, grön, röd kartan. Och här kan man då få en rapport. Jag klickar på den. Så bygger den en rapport på min miljö. Som
inte är så jättespännande i den här specifika miljön. Jag har min miljö här. Alla miljöer, den specifika miljön, den säger inte så jättemycket. Vi ser här att om man har fler miljöer så ser vi var datat ligger i de olika källorna. Hur mycket det är. Kommer in här så får vi upp då när de senast modifierade, vilka filer jobbar med i datasättet, vilka blir sakta gamla. Mer intressant på file shares, kör vi AI och en data lake så kommer ju det förmodligen att finnas en mängd filer här emellan då, i tidslängder. Här ser vi storleken på filerna också, vad vi har att jobba med. Det kan ju vara bra i en planering och ett migreringsläge, vilka verktyg man ska använda för att föra över dem. En överblick om filtyper. PowerPoint har verkat ta mest plats i min. Följt av pdf-erna. Så du får ut och sen blir det en nedbrytning på exakt de miljöer man jobbar med. Jag har bara en skär som man kan se här, så det blir inte så spännande rapport efter det då. Men du får en rapport på din miljö som man kan ta ut och använda som beslutsunderlag. Compliance-fliken. Jag har alla mina miljöer här. Vi får återigen se här att vi har 27 stycken personligt identifierbar information, saker som har flaggats upp. Vi ser med compliance. Här har vi ju väldigt spännande då. Sensitive personal result. Den säger att här inne finns någon medicinsk information. Så låt oss titta på det. Den är en release note. Så det här kan man ju se att det är en falsk positiv. Men om vi öppnar upp den så ser vi att den innehåller 2 stycken IP-adresser som är personligt identifierbar information. Och någonting som den har fångat som lack of coordination. Systemet anser att det här är medicinsk information och sålunda känsligt. Vi ser ju här att det här är ju VMware NSX release notes för länge sedan. Så att lack of coordination är inte medicinskt kopplat. Så vi kan vara trygga i det. Men systemet har traverserat igenom texten och fångat upp det här. Compliance. Så det ser man ju här. Här har man ju någonting som man kan reagera på ganska tydligt och se om det är något man behöver känna eller inte. Vi har ju vi har till och med 4 ställen där det finns IP-adresser skapande. Ja, det är samma. Bevisligen så finns det IP-adresser i NXT, admin-guiden och release-nötterna. Det får det ju vara. Samma sak med att vi har e-mail lite här och där. Och här har vi ju employees. Det är faktiskt en dump. Den specifika filen är en dump av employee-tabellen i databasen, HR-databasen som jag satt upp. Det är inte så spännande. Här har vi då Privacy Risk Assessment som vi kan göra en rapport på, en HPA-rapport och vi kan göra en PCI-DSS-rapport. Det finns något i den här detaljen. Eller så är det jättetråkigt. Ja, vi ser att vi har hittat, det är den här filen, CSD-demo. Nu fick jag en rapport på var i vår working environment så ligger det några filer om kreditdata. Data subjects då. Kan vi göra en sökning. Vi har väl Arne va? Så. Vi hittar 5 resultat på Arne. Så vi kan både ladda ner rapporten och så kan vi även investigate. Här ser vi då att Arne ligger i en kontakt. Några Excel-ark med kontakter. Men även hans 2 CV:n som vi kan titta på. Så här kan vi då reda ut och se var Arne finns. Och den jättefina rapporten så landar vi där. Som ett Word-dokument som den bygger på det här. Så laddar vi Word. Det gör vi.
istället. Så det här är en Word template som då vi grundläggande levererar som stöd. Så här får ni fylla i då, vem var det som sökte texten, när gjorde vi sökningen, vem är ni som gjorde det här. Varför hämta ut informationen, vilka är vi? Vi ser här att Arne då dök upp i lite blandade spreadsheets, skulle göra mig lite stressad om jag fick en sån rapport om jag ska vara ärlig. Men även HR-resumé, så det känns lite bättre. Så här kan man ju då fylla i varför vi gjort det, vem som har gjort det. Vi bockar också i en template, varför lagrar den här informationen. Ja, det är kontraktuellt för det är en anställningsavtal. Det kan vara några andra delar i varför vi har Excel-arket. Varför behandlar vi den här informationen? Vi ser att det är bara e-mailadresser som Arne har. Jag tror jag inte skrev någon riktigt CV åt Arne. Här kan vi fylla i om vi har flyttat den till en molnleverantör eller om vi har den hos någon annan mer än oss. Också hur länge vi har lagrat där. Så här är ett skelettfil för att kunna snabbt svara då på en sån här fråga. Så att den är ju rätt tom här, men man har ju en grund på det och sökningen gick ju jättesnabbt. Så här har vi dem då, färdiga. Och går vi över då till investigation. Egentligen, jag hoppar till policies förresten. Här är de policies som vi bakar med. Som också bygger då in på den här investigation. Vi har CCPA som är ju GDPR för Kalifornien-människor. Här har vi data subject names. Då ser man ju här filer med mer än 50 personnamn lagrade flaggar vi upp för att här är någon. Vi har samlat upp data som inte riktigt stämmer. Samma sak, high risk på e-mail, 50 stycken. Eller databaser med mer än 50% av kolumnerna är kopplade till e-mail. Den här ska vi flagga upp då, expose privacy data, om vi har lagt det i en bucket med utan rättigheter. Så fort vi får upp griden så ska jag se till att trigga den där. Här har vi GDPR, HIPA, PSS, DSS, 20 personal data identifiers i datakolumner för personligt data. Här ser vi att vi har privat data som inte har rörts på 7 år. Vill man vara modig så kan man gå in och editera den och säga, vet du vad, vi rycker det automatiskt. Så för alla filer med privat data som är äldre än 7 år, det kommer Cloud Data Sense bara drita. Pang. Och sen åker den. Jag har väl kanske inte riktigt initialt varit modig nog att gå igång på det här, men det ger ju en start om när det blir en del av det kontinuerliga arbetet av att hantera information, så kan det här vara intressant. Du kanske vet att vi ska inte ha någonting som hanterar kreditkort överhuvudtaget. Så vi rycker dem. 30 dagar får har vi kreditkorten liggande på filer någonstans. Och sen ska det liksom inte ligga i FileShare, det ska ligga i någon applikation. En fråga. Loggas det någonstans? Det som blir lite testning. Bra fråga. Johan, du får gärna återupprepa frågan så det är på länkar. Förlåt, jag fick frågan huruvida den loggar automatiska deletions. Det har jag inget bra svar på. Jag har inte kommit så långt ännu i att testköra hur den beter sig. Men definitivt, det ska upp på agendan. Speciellt när man kör automatiserade arbeten så är det tacksamt. Över då till investigation. Så här har vi alla filer liggande. Vi går in, ska vi se, kan vi radera det här det senaste. File hash var det där. Ja, nu vill jag en ny. 3 då, så, fine. Fortfarande 210. Nu får jag 210 till. Ja, då så. Så här inne då så är ju investigation-fliken. Och här har vi ett antal filter som vi kan lägga på vårt data. Se att vi vill ha vi kan se om vi vill ha filer som har duplicering, alltså duplicates.
Då har vi filtrerat ut. Så här ligger saker på 2 ställen. Och säger att vi har last accessed. Ska vi se om vi har något som kan vara. Ge mig något då. Ja, jag var inte sugen på det. Vi gör så här. Delete och sen så tar vi bara last accessed. Har vi tags då. Sen så till personlig data. Vi tar e-mailadressen. Så nu har vi fått ut alla filer som innehåller e-mailadresser liggande här. Det är 24 stycken. Vi kan se om vi har. Sen se till att här kan vi ha file path. Se. HR. Nu har vi fått ner antalet filer här liggande. Här ligger common HR employee, common HR CV. Jag så här HR CV. Ja. Sen har vi fått nu ett knippe CV:n som ligger i HR CV-katalogen. Nu kan vi markera den där så vi får allihopa och sen lägger vi en tagg och sen så döper vi den till godkänd blad. Ja. Så nu har jag lagt den här taggen på samtliga filer i den här sökningen. Så nu kan jag filtrera på den. Nu kan vi ju ta ut det här. Så nu har vi fått en massa filer. Och jag vill ha så att vi sen vi kan ju leta, här kan vi då se att jag kan sortera även på vilken miljö som vi jobbar på. Om vi då ska plocka ut exempelvis i en S3-bucket eller i en annan file som vi har. Och när vi har gjort den, då kan vi gå in ska vi se, längst ner här och skapa en policy från den här sökningen. Så. Ja. CV:n lagrade på känd plats. Så nu har vi byggt en ny policy här. Borde den poppa upp här. Godkända HR. Och om vi nu är modiga så kan vi säga att det här får inte, vi har gjort en sökning på filer som inte får finnas här. Då kan vi lägga in den här och så kommer systemet automatiskt att rädda dem. Säg att eller ta bort dem. Säg att den hittar i en S3-bucket. En öppen S3-bucket med känslig information. Ryck den direkt. Jag ska kolla om loggarna. Men det gör ju att här har vi en potentiell informationsläcka som vi automatiskt kan jobba runt och få bort. Det var egentligen vad jag hade att visa. Så om ingen har några frågor så tänkte jag runda av lite grann så får vi en liten bensträckare också. Det blir perfekt. Har vi några frågor på chatten eller i rummet här?
Ja, men det verkar vi ha haft lite diskussion under resan. Så stort tack för din presentation, Johan. Tackar, tackar. All right, so good morning, everyone. I'm Ivan. I'm a senior partner solution architect with AWS, and I'm based in Amsterdam, Netherlands. So today I'm gonna talk about Amazon Fsx for NetApp Ontap, but as a short introduction, I will also cover a little bit on AWS global infrastructure and give you a very brief overview of the current AWS storage offering and storage TCO, the TCO comparison between on-premises storage solutions and AWS. So without further ado, let's go to global infrastructure overview. So this is a global map of AWS regions where AWS is available in the world. The short answer would be everywhere, all continents, Americas, Asia Pacific, and of course EMEA, including the well-known and familiar region in Stockholm, Sweden. AWS keep announcing new regions all the time. So for 2022, there are regions announced in Switzerland and Spain, and there are also a number of local zones coming up that have been announced during AWS reInvent. So in a word, AWS global infrastructure keeps growing at a very fast pace. Just very briefly on AWS Region Design, for those of you who may not be familiar with region anatomy. So each region is comprised of at least 3 availability zones, or AZs for short. So why availability zones exist? Well, each one consists of 1 or even multiple adjacent data centers. And the whole idea here is if one of the availability zones is unavailable due to some major outage, be it flooding or a fire, the other 2 availability zones will still be available. So it's all about fault isolation. So they are located in such a way and connected to different power grids. They are on different floodplains and so on and so forth. So it's all about customers that want to run highly available workloads and applications in the region. So if in the case of a major disaster, the infrastructure as a whole in this region is still available and the application is available. The reason I'm covering regions and availability zones is because when I'm gonna cover Fsx for NetApp Ontap, you will see that it's actually relevant. But essentially, this is the main topics I wanted to cover with regards to region anatomy. Just one more thing to add. At the same time, availability zones located in such a way that synchronous replication can be done across multiple availability zones. And again, it's important in the perspective of, from the perspective of Fsx for NetApp Ontap. A brief overview of AWS storage offering. There's everything for everyone. Object storage, very well-known service called Amazon S3. It's used pretty much for every application these days, not necessarily backup and archiving applications, but it's increasingly used as a primary storage as well. And Amazon S3 is a good example of a regional construct. So whenever a customer creates Amazon S3 bucket, it's available, and data in Amazon S3 bucket is stored redundantly across
multiple availability zones in the region. Block storage, a good example, a service called Amazon EBS, Elastic Block Storage. This is an example of a device which exists only in one availability zone, okay? So you create a storage volume, a block device that you can attach to a compute instance or a virtual machine. So in AWS, we call virtual machines EC2 instances. So these are devices that you create and can attach to those EC2 instances, compute resources. So these constructs exist in a single availability zone as opposed to Amazon S3, which is a regional construct. So that's block, an example of block storage in AWS Cloud. And then there is a whole bunch of file services, a whole family of file services. There's something called Amazon EFS, Elastic File System, which has been around for quite a while. And there's also a family of managed file services called Amazon Fsx. And last September 2021, AWS announced Amazon Fsx for NetApp Ontap, and this is going to be the main subject of my presentation today. All right, so just a little bit about storage and total cost of ownership for the storage. It's important to understand when doing comparison between the storage solutions on-prem and the storage solutions in the cloud that TCO consists of multiple components. With on-premises storage, in addition to the storage itself, there are also components like data center space, power and cooling, the network, be it storage area network or Ethernet networking. Of course, it's hardware and software maintenance. There are human resources that are needed to administer and manage storage system, and migration as storage systems are going end of life. There must be a way to migrate data from the older storage systems to a new one. So all of those components add up to the total cost of ownership. In the cloud, you also pay for storage, but in addition to that, there are different components that you should consider when calculating TCO. So one of them is data transfer, and more specifically, data transfer out. If clients accessing the storage are running on premises or somewhere outside of AWS Cloud, so getting the data out of AWS will cost customers something. Let me put it that way. Another interesting example is request cost. It's everyone who is familiar with Amazon S3 knows that in the monthly S3 bill, there will be a request cost component for operations like put, get, and some others as well. And also retrieval is another component that should be considered, especially if we are talking about long-term retention. If you retain data for a long time, you can optimize cost by selecting a specific storage class, for example, in Amazon S3. So customers will pay much less for storage. However, to retrieve data, they will have to pay extra. So these are the components of the TCO, of the storage TCO. And talking about the cost of storage itself, again, this should be familiar to all of you who designed and architected on-premises storage solutions. So the total capacity of the storage, the so-called raw storage,
can be much, much larger than the actual data used, because we should take into account, of course, the additional storage, which was allocated for growth. Obviously, there's overhead for RAID, for file system formatting, and stuff like that. And comparing this to AWS storage, and especially those storage that is truly elastic, like, for example, Amazon S3 or EFS, or to some degree FSx for NetApp Ontap, I will go into a bit more details on that. You actually pay for what you use, and nothing more than that. But again, I have to say this is true for elastic storage offerings. For FSx family as a whole, you pay for provision storage. But again, I will dive deeper into that a little bit later. So this was an overview of global infrastructure and AWS storage. So let's go straight into Fsx for NetApp Ontap, and why it was introduced. Well, because the opportunity is huge. That's the main reason. So customers are running workloads on premises. A lot of them are looking to migrate their workloads to the cloud, and they just keep generating huge amount of file data. We can talk about enterprise or departmental home directories, specific applications in media entertainment, in manufacturing. Maybe it's just backups that customers want to store on and access using traditional protocols. Content management system, the list goes on. So what is Amazon Fsx for NetApp Ontap? And I'm pretty sure many of you are familiar with NetApp portfolio and know a lot about physical storage systems powered by NetApp Ontap and cloud volumes on tap. The NetApps offering has been around for a few years now. So why AWS introduced Amazon Fsx for NetApp Ontap? So two key reasons. The customers wanted to have a fully featured NetApp Ontap. Even developers and builders that create a new all in the cloud type of workloads at the same time. So they were really looking for the rich set of data management features that NetApp Ontap offers. At the same time, and this is what they expect from any AWS service, it's a simplicity, agility, and scalability. So these are two key reasons. And it's always interesting to have a look and to do a bit of comparison. So what customers don't have to manage when they deploy Amazon FSx compared to their storage solutions on premises. So first and foremost, capacity and facility planning, be it the primary storage itself, be it networking components, SAN, backups, all this kind of stuff has already been built into the service. So the customers in AWS deploying Fsx for NetApp Ontap should not be concerned about any of this. Procurement, again, everyone knows, especially during the last 2 years, with all the disruptions, it's taking, oftentimes, unfortunately, it's taking a bit more between placing the order and getting the actual hardware in on-premises data center all ready to be racked and stacked and whatever. Installation, configuration, upgrades, decommissioning, AWS takes care of all that. Failure management as well, so no need to care about field replaceable units. It's all part of the service. It's all being taken care of by the cloud provider.
On the software side of things, firmware and OS installation and especially upgrades, it's taken care of by AWS. So we make sure that the users of the service, the consumers of FSxN, are using the latest and greatest. License management is another important topic, because it's a frequently asked question. So if I deploy FSx, should I care about licenses, Snap Vault, Snap Mirror, things like that? Well, no, it's all included, and the customer should not really care about any of that. How do customers use NetApp Ontap, FSx for Ontap? Essentially, exactly the same use cases as they're dealing with on-prem. So if they are looking at file sharing, user shares, departmental shares, enterprise class, home directory, so right now they can easily move those workloads into AWS. IT applications and databases typically run by IT operations team, SAP, Oracle, SQL Server, and so on and so forth. VMware, of course. Vertical solution or line of business application in various areas like healthcare, life sciences, media and entertainment, manufacturing. Again, those workloads generate a lot of file data. And a simple use case, data protection and replication. Of course, with Ontap, with Snap Vault, the destination Ontap system can be essentially a backup repository, and in case of primary system unavailability, all the data is immediately available and accessible, because it's just Ontap snapshots replicated to a remote destination. And instead of maintaining a remote data center, why not use hyperscaler resources to deploy an Ontap system there? So for existing Ontap users, key benefits: they can run the same applications in AWS with Fsx for NetApp Ontap without needing to refactor the application, without the need to change how they store and manage their data. They can make good use of Ontap snapshot capability, flex clones, instantaneous clones, all this kind of stuff is available to them. And once the data is in AWS cloud, of course, there are almost unlimited possibilities and unlimited amount of compute to do everything they want with that data, additional processing, whatever they want. For application administrators and developers, they can build and test their applications faster. So this is huge for customers who were held down by their traditional applications. They wanted to move to the cloud, but it was kind of difficult because they really needed all the nice features of NetApp Ontap. Instantaneous clones to be made available to development, to present to development or test environments. With Fsx for NetApp Ontap, it can be done quite easily. So essentially, I'm talking about leveraging Ontap's features without a steep learning curve. And I will go over that when I jump into my demo environment. So talking about management, so which management tools can customers use to manage Ontap? Pretty much most of the tools they used to. So if we're talking about AWS, they can create a new Ontap system using AWS Management Console, a graphical web interface, or they can use CLI
or SDKs or CloudFormation if they're looking to automate deployment of multiple FSx for NetApp ONTAP systems. NetApp management tools. NetApp Cloud Manager is an easy to use web interface, especially great for really globally distributed footprint of multiple ONTAP systems. But ONTAP CLI and ONTAP APIs can be used as well. As you can see, as you probably noticed, the only exception is Systems Manager, NetApp Systems Manager. But there's a reason for that, because it's a managed service, and if this will be made one day a management tool, this has to be reworked quite seriously to be able to work with managed file services. So that's the management tools, but in demo, we will talk a little bit about that. So on a more technical side of things, so let's just go over the benefits of using Amazon Fsx for NetApp ONTAP. So data replication, snapshot capabilities, both local and remote, caching with FlexCache, and cloning, instantaneous clone with Flex Clone. All those capabilities are there. So all customers need to do is to deploy FSxN. No additional licensing required. FSxN is fast. So talking about performance, so the system can go as fast as multiple gigs per second in terms of throughput, IOPS, hundreds of thousands of IOPS, and consistent sub-millisecond latencies they can expect from FSxN. Cost efficiency is important, and automatic tiering is there for customers to make use of. So this is how they can reduce their cost up to 90%. And all the data efficiency technology, again, every ONTAP customer and partner, of course, these need no introduction. Deduplication, compression, compaction, all volumes are thin provisioned. So this is how customers can achieve cost efficiency, which was not available to them until the introduction of FSx for NetApp ONTAP. Accessibility, this is again a huge one for many customers, especially in the areas like manufacturing. So multi-protocol access, especially even concurrent multi-protocol access, is a big deal. So SMB and FS clients can access the same data sets. Compute resources that can connect, that can be clients of FSxN include EC2 instances in AWS. Elastic Kubernetes services can mount storage from Fsx for NetApp ONTAP. Remote desktop services like workspaces and AppStream, both available from AWS, and VMware Cloud. So as of release date, the storage can be made available to virtual machines running in VMware Cloud on AWS. But I will talk a little bit about VMware Cloud closer to the end of this presentation. And just very briefly, security and compliance. Encryption, of course, is available for both at rest and in transit. And just like every ONTAP system, FSxN, Fsx for NetApp ONTAP, exposes F-policy to allow third-party antivirus scanning application or file access auditing application to work with FSx, to integrate with FSxN. Active Directory integration, again, it's available. And as many other AWS storage services, FSxN is compliant
with ISO, PCI DSS, SOCA, and also HIPAA eligible. So this is important, of course, for the customers in the specific industries, in highly regulated industries. Automatic performance and cost optimization. So everyone knows, and this is especially true with file data. As file data grows older, it gets accessed. Quite rarely, and we want to for this kind of for the typical access pattern like this. Fsx for NetApp Ontap has 2 tiers of storage. One is primary tier. This is on SSD drives. This, for now, has a limit, or scalability limit of 192 terabytes, but this is optimized for performance. But again, if you think about it, these 192 terabytes will typically hold, in a typical environment, maybe 20, maybe 30% of all the data which needs to be accessed frequently. The rest of the data can be easily transitioned, moved into capacity pool tier. And by the way, talking about elastic, this is the part, this is the tier in FSXN that's fully elastic. It grows and shrinks together with the data. It's virtually unlimited, can grow to multiple petabytes, and it's cost optimized for less accessed files. However, if data needs to be accessed, there will be a request cost involved. And how can customers configure tiering policy? It's absolutely the same as they did for many, many years with NetApp Ontap. So they select a volume and they select the most appropriate storage tiering policy. Snapshot, none, automatic, where data will be tiered after a specified cooling period, or all, for example, if this is just a destination for Snap Vault, so all the data will be immediately tiered down to capacity pool. A little bit on architecture, and this brings us back to the discussion on availability zones within regions. So this is how Fsx for NetApp Ontap was designed. So it's 2 nodes, each node running in a separate availability zone, and every write operation, every write I/O is synchronously replicated across availability zones to another node. So even in the event when the node number 1 is completely unavailable for whatever reason, all the clients will still be able to access the data using the surviving node, the standby node. So all these failover and failback events are totally managed by AWS. There's no need for customers to intervene. So high availability is implemented across all endpoints. So in a different way, but in any case, SMB and NFS connections are highly available using so-called floating IP addresses. iSCSI in a slightly different way, but also connections are highly available. A management interface management endpoint is also similar to SMB and NFS, is implemented using a floating IP address. And last but not least, intercluster endpoint to establish pair relationship with other ONTAP systems whenever in the world they are running on premises or maybe even in a different cloud. They are also highly available. A little bit on use cases. Backup DR and migration using built-in capabilities, SnapVault, SnapMirror. Customers can still have their
Ontap systems on-prem, but instead of standing up additional Ontap system in the remote data center, they have an option of deploying Fsx in AWS cloud. Cloud bursting use cases work both ways. So for example, the origin NetApp system can be running on-prem, but every now and then data need to be uploaded into AWS cloud and made available for a huge amount of computing power. This is a very common use case for manufacturing customers, for media entertainment, and many others. And as I said, the other way around, the origin system can run in AWS. This is where the data is actually generated, but every now and then it must be made available to resources running on premises, in data center, or in some remote facilities. And using the technologies like Flex Cache or global file cache from NetApp, this is how it can be designed and implemented. And for all in cloud use cases, there's nothing wrong with deploying multiple Fsx for NetApp Ontap in multiple regions. So for customers in specific industries that use a globally distributed workloads, Fsxn can be deployed across multiple geographical locations in Europe or across the continents, Europe and America. Again, for DR, for compliance, or for low latency caching, every use case is well covered by deploying multiple Fsxn systems. A little bit on ecosystem, and I think this aligns pretty well with the previous presentation and demo that Johan delivered to you, because typically it's not just about storage, right? So customers consider migrating workloads, and this is how Fsx for NetApp Ontap ecosystem can look like. So Fsx for NetApp Ontap, this is how data is stored and managed. There are all types of compute resources that can access Amazon Fsx for NetApp Ontap. Typically it's Amazon EC2, but more recently, and I'm going to share a recent blog which was published by VMware for Amazon reInvent last year. Amazon Fsx can be used, can present the storage for data stores for VMware Cloud and AWS. So before Amazon reInvent, storage could be made available to ingest to virtual machines themselves, but not for data stores. So right now, and it's still in early release phase, but we expect later this year an announcement on general availability of that feature. So this is well awaited feature for customers who already migrating or running their workloads in VMware Cloud and AWS. Virtual desktops, I already mentioned that. Amazon Workspaces or Amazon AppStream, two services that provide virtual desktop capability. And for modern applications using containers, whether they're running in Elastic Kubernetes service on Amazon or if they're using OpenShift on AWS, again, Fsx for NetApp Ontap can be used. And then there's a whole bunch of technology available for optimization, for migration, for management. NetApp Cloud Manager is a good example for caching, global file cache, migration, including heterogeneous and homogeneous migration. So NetApp Cloud Sync can be used, AWS Snowball for offline migration, NetApp Snap Center for customers looking to create application consistent snapshots in Fsxn.
cloud data sense, of course, which we already heard about a lot earlier today. And I will show you in the demo a recent announcement that metrics for FSxN can be collected and made visible in Amazon CloudWatch. For automated deployment, AWS CloudFormation on Terraform can be used. So if customers want to fully automate deployment of both application and storage, there are multiple tools to make that happen. For cost optimization, Spot Ocean by NetApp is a great solution to keep the cost of compute in AWS under control. So for those of you who are familiar with Cloud Volume Ontap solution, so this is a brief comparison. So how it's different, how FSxN is different from Cloud Volumes Ontap. So with FSxN, all customers need to do is to think and to care about the capacity for the primary tier on SSD, and that's it. The other tier is fully elastic, and they need to choose performance during the deployment, but this can now be increased on the fly, and I will show you how it can be done in the demo a little bit later. With Cloud Volumes Ontap, essentially it all starts with right sizing. So customers or partners need to help customers to right size, to select the right compute resource on Amazon EC2, EBS, S3 for backups, S3 for tiering. So it's all self-managed, and it requires a license to be purchased from NetApp. So as a result, in most of the cases, we have found that FSxN has a lower total cost of ownership, but don't take my word for it, because in a second I will share with you all the pricing calculation tools available for you. So if you want to make calculation for your customer or for yourself, you absolutely feel free. It's publicly available. This is a calculator dedicated to FSx for Ontap. This is the link. Or you can use for CVO, you can use, I'm pretty sure it's, you know where to find it, but it's on NetApp Cloud Central CVO calculator. The relatively new announcement on the new integration between FSxN and VMware Cloud on AWS. Please see the blog which was published by VMware, as you can see, in December 2021. And of course, publicly available documentation on Amazon FSx and frequently asked question page can help with a lot of questions and concerns. So that's the presentation. So now let me jump over to my demo environment so we can have a look at how FSxN for NetApp Ontap looks like in the AWS Management Console. Okay, so first, let me go to Amazon Fsx Console. This is where I can create a new system, or how we call it in AWS, a file system. And this is where I can select file system type. And this is my Amazon Fsx for NetApp Ontap. So if I click next, there are two options: quick create, where essentially all I need to do is to give it a name, specify a capacity for the primary tier on SSD, and select a network where I want my FSxN to be deployed into, and storage efficiency, of course, enable or disable.
Standard create, however, is the more often way of using, because in here I can select a few more, specify a few more parameters. So I still need to specify SSD, and that's the only sizing, storage sizing parameter I need to care about, because again, as I said, the capacity tier is elastic, and all the data will be tiered according to the policy. Provision SSD IOPS by default. Per each gigabyte of storage capacity, there will be 3 IOPS provisioned, so 3,000 plus per terabyte. If this is not sufficient, customers can provision more, up to 80,000. Throughput capacity by default 128 meg per second, but there are other options, so they can go up to 2 gig per second of throughput. Networking, again, they need to select network, because they want their resources isolated. Their compute resources, the storage resources will all live in the specified network, or as we call it, VPC in AWS Virtual Private Cloud. This has firewall rules attached to it already, and in here you can see that the FSXN will be deployed across 2 availability zones, and you will have to specify a preferred subnet and standby subnet. So subnets will map to availability zones. Some additional networking settings, VPC route tables. You can select a default one, or you can select the specific one as well. Endpoint IP address range, unless you want to change something, no need to do that, because the range of IP addresses will be allocated for you for the floating IP addresses. I will come to that. Security and encryption. You have to specify whether you want to use encryption key managed by customer or managed by AWS. Password, file system administrative password for FSX admin user. This is the user that typically does all the management tasks, creating resources, deleting resources, and so on and so forth. And in here, you can also specify default storage virtual machine configuration. Of course, you want to give it a name, administrative password if you want to. In here, you select whether you want this SVM to join an Active Directory or not. Well, in Windows environments, obviously, you want to join an Active Directory, and default volume as well. So name, junction path, volume size from minimum to maximum. Storage efficiency, of course, we're interested in that, unless this is something very, very special application. Capacity pool tiering policy, as I mentioned to you, it's a well familiar stuff. Auto, snapshot only, all, or none. And talking about backups, backup is important. And as I said to you earlier, it's built into the FSXN service. So what customers can do, they can actually, using self-service, because this FSXN, of course, has ONTAP snapshots built in. They can restore their data on a granular level, files or folders. And this is how we backup and restore on a volume level. So it's built into the service. So third-party products aren't really necessary, again, unless a customer has a very specific requirement around backup and data protection. But essentially, all the basic functionality is there. So it's a combination of ONTAP snapshots, the built-in backups, retained for 1 or up to 90 days, and for data protection and backups across regions, customers, FSXN customers can utilize SnapVault, SnapMirror capabilities built in.
This one is interesting as well. Weekly maintenance window by default. There are certain periods in a day where AWS might need to provide maintenance without disruption to the clients accessing the data. So the worst thing that can happen, there will be a failover event, but this will be completely transparent to compute resources that are accessing data on FSXN. The entire deployment process takes about 25-30 minutes. So if you think about it, instead of waiting for weeks or unfortunately even months for new physical Ontap system to arrive after the order, in here, in 25-30 minutes time, you have a fully functional Ontap system running in AWS. So while preparing this demo, I already deployed a couple of FSX for NetApp Ontap, so I wanted to walk you through all the options. So this is relatively new. So when this service was announced, there was no way to increase storage capacity. Right now, just by clicking the update, so if your customer realized that his FSXN is undersized, then what they can do is to increase the storage capacity by the specified number of percents, or in absolute numbers, just by specifying how much more capacity they need. And the same, for example, can be done with IOPS as well. So that's an example. I wouldn't say it complete. I wouldn't call it elastic still, because you cannot shrink SSD storage capacity. So if you ask me what can we do if the system was oversized, so after a few months, your customer realized that they're paying for provision capacity more than they should. Again, it's not the end of the world at all, because just remember that a new system is just 25-30 minutes and a few clicks away. So you can essentially create a new one and resize the SSD storage capacity, and then just migrate data from the old one to a new one, and then delete the original system. Easy as that. The same, throughput capacity, provisioned IOPS, these are numbers that we can play around with more fast and loose. So this one is still important. So from the sizing perspective, SSD storage capacity is still where you want to get it right. But even if you got it wrong, again, as I said, you can increase the capacity, or if you want to decrease it because it was oversized, it's just a matter of creating a new one and migrating all the data. So next, I wanted to talk a little bit about endpoints and how they implemented to ensure high availability. So of course, we want to be able to manage our FSXN. So I want to be able to go into my Ontap CLI, create resources, create all kinds of configurations. And this is my endpoint. You can see the difference here. So the FSXN was deployed into a network using the IP range in this well-known range, 192.168. But if you look very carefully, you can see that management endpoint is implemented within the different range. So essentially, this is the range we allocate in AWS for floating IP addresses. And what happens if one of the nodes in FSXN goes down, it's unavailable. The client from which I manage my file system will still be accessing this floating IP address, because 192.168.0 will not be available.
So the same is true for NFS and SMB. But for intercluster endpoints and for iSCSI endpoints, it will be implemented differently, but still clients will have highly available connectivity, and they will still be able to access data even if one of the Fsx underlying nodes is completely down. So these are the management endpoints. As I said already, Fsxn is deployed across multiple availability zones. So EU West 1A and EU West 1B. This is another, different from Cloud Volumes on Tap, because those of you who know Cloud Volumes on Tap know that there are multiple deployment options. So there are couple of additional options, like for example, you can deploy Cloud Volumes on Tap in a single availability zone, both in highly available configuration and single node. With Fsxn for now, the only deployment options available is the best and the greatest, so across 2 availability zones. It might change soon, but for now, this is the deployment option you will have. Let's go to storage virtual machines and have a quick look at the NFS, SMB IP addresses and DNS names. So this is how I can mount my storage to my Linux client. So this is how I can create file shares in Windows environment. And for iSCSI, you can see both IP addresses are in my network within the range 192.168. So again, talking about high availability for iSCSI clients. So these are my storage virtual machines. I can create a new one from this web user interface, very fast and easy. All I can do is just to select my file system and a few basic parameters. So these are the graphical user interface and all the capabilities. Let me just briefly go to my Linux client just to show you that Ontap CLI is there. Okay. So if I want to manage my file system using familiar Ontap CLI, this is how I can do that. This is my management station running Linux. I need to provide my password. And in here, let's just enter a well-known Ontap command just to make sure that it works for us. Let's see if we have any snapshots created of my volumes. As you can see, my snapshots are here. They are created according to the schedule. And if I want to run a restore, if I want to let my users, for example, run a restore operations, of course, they can do that using their familiar previous versions. They will see all of their snapshots, which they can restore. They can revert back to whatever point in time they think is right for them. So this is the example of a Windows client and all the familiar tools for granular data recovery. If I go back to my file system, if I want to restore the entire volume, this is where I go to. There is a backup tab available here, and as you can see, all of my volumes have backups created according to my schedule, and they will be retained per my policy. In this example, it's 7 days.
So if I want to restore, I just click Actions and select a restore point that I need and specify a few options for restore: volume size, storage efficiency, whether I want tiering policy applied to my volume. All familiar ONTAP stuff, but again, it's good that even for relatively non-experienced ONTAP users, the key features and functionality is available through this graphical web user interface. For the well-experienced ONTAP customers who may be a little bit concerned and worried about workloads moving to the cloud, they will stay absolutely relevant because their expertise they acquired over multiple years administering and managing ONTAP systems. All those skills and experience can be applied in the cloud because, again, all the nice data management features and caching and snapshotting and cloning, this is something that a lot of customers need to have to run their workloads in AWS cloud efficiently. Okay, so this is my quick demo. I'm quickly running out of time, I'm afraid. So my colleague Ulf Zachariasen is here, so who is the storage development head for Nordics, and myself. We would be happy to talk to you later to answer all of your questions, if whatever questions you have. So with that, that's my presentation and demo, and thanks a lot for having me, and thanks a lot for your attention today. Thank you, Ivan, for your presentation. Really nice seeing the demo and you going through the solution so thoroughly. So we've reached the end of the session today. So thanks everyone for being on board and watching and be a part of this today. Do we have any questions? I haven't seen any questions on the chat, but if you have, you can just reach out to me. Otherwise, you have my contacts information from the invitation that I sent you. So with that said, I would like to thank everyone for today. Perfect. And thank you, Ivan. Thank you. Thank you. Bye.